அருமையான மதிய வணக்கம். உங்களோடு மறுபடியும் டாக்டர் தமிழ் நெல்சன் முருகன் பேசுகின்றேன். இன்றைக்கு சரியாக வியாழக்கிழமை, தேதி 18/2021. Okay, very good afternoon to all our OMIA family members. ஓகே, உங்களோடு மறுபடியும் இன்றைக்கு ஆகவே வரக்கூடிய நாளைக்கு பொது தேர்தல் மலாக்காவிலே. ஆகவே நீங்கள் யாவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்க்கும் பொழுது, மலாக்காவில் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் நிதி ஒதுக்கீடா? மாட்சபு கேள்வி. மித்ரா பணத்தில் கறவை மாடு, பால் கறந்தவர்கள் யார்? பதில் சொல்ல தயக்கம். இன்னொன்று, சாமிநாதனும் பிரசாந்த் குமாரும் நம் வீட்டு பிள்ளைகள். எதிர்கட்சியில் நிற்கக்கூடிய 2 சகோதரர்கள். இங்கே நாடாளுமன்றத்தில் மித்ரா விவகாரம் வெடித்தது, வாக்குவாதம் ஹலிமா ராயர் இடையே. இப்படி நிறைய காரியங்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் மலாக்கா தேர்தல் பிரச்சாரம், நஜிப்பை கண்காணிக்கின்றேன். யார் சொல்லுகின்றார்? நம்முடைய கைரி ஜமாலுதீன் சொல்லுகின்றார். ஆட்சி கவிழ்ப்பு, துரோகம் அரங்கேறிய அந்த நாள். மலேசிய அரசியலில் கருப்பு தினமாக கருதப்படும் தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் ஆட்சி கவிழ்ப்பில் நிகழ்ந்த அந்த தினத்தில் தனது வீட்டில் நடந்த நிகழ்வுகளை தனது புத்தகத்தில் நினைவு கூர்ந்திருக்கிறார் தூன் மகாதீர் புதல்வி மரீனா மகாதீர். நெஞ்சை பதற வைக்கும் அந்த சம்பவத்தை அவர் துல்லியமாக தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதை இன்றைக்கு உள்ள பத்திரிகைகளை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். சாமிநாதனும் பிரசந்தகுமாரும் நமது பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அண்ணன் ஓம்ஸ் தியாகராஜன் எழுதியிருக்கின்றார். மற்றொன்று, இராணுவ விமான விபத்தில் சிக்கிய விமானி பலி, துணை விமானி காயம். இப்படி நிறைய காரியங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த ஜனநாயகம் என்கின்ற போர்வையிலே இந்த நாட்டிலே நடக்கின்றதை பார்க்கும் பொழுது, இன்னும் இந்த அரசியல், அதாவதுங்க இந்த மலேசியா மண்ணிலே நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லுகின்றேன். அதாவது மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் as ordinary man, I can very wisely tell the entire nation's leaders and also the people in the Malaysia. If this country, they never united together with the Indians and Chinese and Malays with their policy under the Rukunagara, this country will be going into the disposable dustbin bin. This is what going to happen. Even as Malays, as Indians, as Chinese, there is many more people are smart enough to run the country, to unity together. எல்லோரும் இந்த நாட்டிலே சீனர்கள், மலாய்க்காரர்கள், தமிழர்கள் எல்லோருமே அறிவாளிகள். Everybody going to school. Because of the screwed up policy by all the leaders, this is what's happening into this country. Why Marina Mahathir come and say today that's a black day, the day that his father Tun Mahathir were dropped as a prime minister? Why? What's the reason? She write up a book. Okay. இன்றைக்கு ஏன் இந்த நாட்டிலே we have all the natural resources, we have all the good universities. Why today we have a major problem among the unity to grow for the growth, the next level of the country? Why we are failure? Because what is my experience is, because this country going against all other races. They bring up so much of the policy whereby a lot of Malaysians, even Malays, they are left out behind.
very soon in this country, if this country they are not justify themselves as Malaysians to the Indians and to Chinese, and the foreigners, they are coming like a nobody business in this country, especially as Muslims. I can quote many countries. You can talk about Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq. All the Muslim countries, people are now coming into this country because we are the Muslim nations. And this will be becoming a big havoc for the next 30 years into this country. The amount of Bangladeshi people who work hard and they married the local one and they set up their business, they are taking away all the opportunities from the Malaysians. And the same concept, even in people who work in Singapore, none of them can start any business. Even they are married, the locals, maybe they are not allowed to do the business. And this country, because of the Muslim and the rule, the regulation of the policy of the government, and is going to big impact for the locals. And a lot of people are not aware as a top in the leaders. What we can see, the entire leaders, they are tied to looking after their own family and how much money they want to make. They are forgotten about every voter's rights in this country. Why today they are come as a leader and every poor as a nationals, as a Chinese and Malaysian and Indians, we try to bring up a leader who thieves all our futures, our wealth, our educations and screwed up. And today we are even borrow the money and run the government. Why this is happen? ஏன் இது நடக்க வேண்டும்? இந்த ஜனநாயக நாட்டிலே பல பிரச்சனைகள் மத்தியிலே இந்த நாடு போய் கொண்டிருக்கின்றது. சரியான வாழ்வாதாரம் கிடையாது. நிறைய அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் பல குற்றங்களை செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். இங்கே இனத்துக்கு இனம் விரோதமாக சட்டங்கள் கொண்டு வதை பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே ஒரு பங்களாதேஷ் இன்றைக்கு எல்லா தொழில்களையும் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் வந்து விட்டார்கள். இதை வளர்த்தவர்கள் யார்? இந்த அரசாங்கத்தினுடைய திட்டத்தினாலே இன்னும் 20 ஆண்டு காலத்திலே மலாய்க்காரர்களுக்கு கூட இன்றைக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருப்பதை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். மலேசிய இந்தியர்கள் கூட அநேகர் இன்றைக்கு பங்களாதேஷ் அவர்கள் வேலை செய்தால் எங்களுக்கு வேலை மிகவும் சுத்தமாக நடக்கின்றது, சரியாக நடக்கின்றது அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்துவிட்டோம். ஒரு ஃபார்மேன் கடையில் வேலை செய்யக்கூடிய ஏன் மலேசிய இந்தியர்கள் இங்கே வேலைக்கு அமர்த்தவில்லை என்று கேட்டால் காரணம் அவர்கள் முறையாக வேலை செய்வது கிடையாது. காரணம் அவர்கள் அதிகமாக தண்ணி குடிப்ப பழக்கம், வேலைக்கு வருவதில்லை. இப்படி நிறைய சாக்கு போக்கு சொல்லக்கூடிய மலேசிய இந்தியர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று இன்றைக்கு நிறைய அந்நிய தொழிலாளர்களை லோக்கல் நிறுவனங்கள், அதாவது மலேசிய இந்தியருடைய நிறுவனங்கள், சீனர் நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு அவர்களை எடுக்க அவர்கள் முன் வந்து விட்டார்கள். ஏன் இன்றைக்கு மலேசிய இந்தியர்கள், அநேக மலேசியர்கள் ஏன் வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்கு போக வேண்டும்? காரணம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முதலாளி உள்ளவர்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் உண்மையாக வேலை செய்தால், ஆர்வத்தோடு வேலை செய்தால் நாங்கள் சம்பளம் கொடுக்க தயார். ஆனால் நான் மலேசிய சிட்டிசன் என்ற எண்ணத்தோடு இங்கே வந்து வேலை செய்து வேலையும் சரியாக செய்யாமல் நாங்கள் எப்படி சம்பளத்தை உயர்த்தி தருவது என்பது கேள்வியிலும் அங்கு இருக்கின்றது. அப்பொழுது நாம் எங்கே இருக்கின்றோம்? உண்மையாக வேலை செய்வோம் என்று சொன்னால் மலேசிய முதலாளிகளும் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க அவர்கள் தயங்கவில்லை பொறுப்போடு. என்னிடத்திலே நிறைய மலேசியர்கள் வேலை செய்கிறார்கள், நன்றாக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், விடுமுறை எடுக்காத
வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், ஈவன் 70 வயது ஆனாலும் கூட இன்னும் என்னிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் மாதம் 4000 வெள்ளி 5000 வெள்ளி சம்பளம் எடுக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. வெளிநாட்டிலே இருந்து வந்து என்னிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களும் உண்டு. மாதம் 4000 3000 வெள்ளி சம்பளம் எடுக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. அதேபோல் மலேசியாவிலே சாதாரண தொழிலுக்கு எவரும் ஒருவர் கூட வருவதற்கு தயாராக இல்லை. அது ஏன் என்று எனக்கும் தெரியவில்லை. அதுக்கு பதிலும் என்னால் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை இருக்கின்றேன். காரணம், எல்லோரும் படித்தவர்களை போல காட்சி அளிக்கிறார்களே தவிர சுலபமான முறையில் அவர்களுக்கு வேலை வேண்டும், அதிக சம்பளம் வேண்டும், அதிக விடுமுறை வேண்டும், இப்படி நினைக்கக்கூடிய இந்திரர்கள் தான் இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள். இன்னும் கொஞ்சம் காலம் நாம் போய்கொண்டே இருப்போம் என்று சொன்னால் இது ஒரு மலேசியா பங்களாவாக மாறிவிடும். இந்த மலேசியா முழுவதும், the entire Malaysians very soon, next 20 years, 30 years, if the government never control, this will become a Bangla Malaysia. It's no more called Malaysians. It will be called Malaysians Bangladesh, another island for Bangladeshi people to put up their legs, and they are doing the entire business in this country. Adepol, the way they are doing the policy and the economic policy and the new development policy is all are going to screw up the future growth of as a citizen, as a Malaysians, Chinese, Malays and Indians. And also lot of rules are failure here because of the politician leaders are screw up the everything. அதாவது இந்த மிட்ராவுடைய ஒரு காரியத்தை மட்டும் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். இன்றைக்கு மிட்ரா பணத்திலே இன்றைக்கு பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைய சண்டைகள் நடக்கின்றது. ஏன் ஏழைகளுக்கு கொடுத்த பணத்திலே கறவை மாடு, பசு மாடு ஏன் வாங்கினார்கள் என்று கேள்வி கேட்டால் வாங்கியது உண்மை. இது இப்படியெல்லாம் ஒரு சட்டத்தில் எப்படி பிரச்சனை வந்தது, எப்படி கூடைகள் போனது, உணவு கூடைகள் போனது, இதற்கு சட்டம் எப்படி வந்தது, யார் இதை அவர்களுக்கு செய்வதற்கு அதிகாரம் கொடுத்தார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது இன்றைக்கு நீயா நானா, நான் இல்லை அவன் இல்லை, இப்படி மெத்தன போக்கிலே இன்றைக்கு அரசியல்வாதிகள் அரசியல் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே as a democracy, ஜனநாயக நாட்டிலே மக்களுக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருக்கிறது. ஏன்னா நாம தான் வாக்கு சீட்டு போடுறோம். பட் எவ்ரி டைம் த ரூல்ஸ் கம்ஸ் இன், they try to condemn all the poor people. The poor people come and very poor, and he don't have a right to ask anything because he's a poor. But the politicians comes in a power because there's a rules for him to control the entire poor people in this country. This is what's clearly happening in this country. People are from outside, they really laugh at Malaysians because we have all the God-given the natural resources over here. We have a petroleum, oil palm, we have a tin mine, we have a good power supplies. But all we are failure to prove this country that who we are to the entire world. Every Malaysian should have get a revenue from the government. Must have money. Every month the government should give at least $1,000, $2,000 royalty to the every individual Malaysians. The amount of natural resources that we have. Because of the government screwed up the entire policy, and they try to create the policy, try to support us under the party policy. They spend billions of dollars in a vain, and they cannot looking after the entire Malays and Indians and the Chinese who people under the B40 especially. Every B40 family must have a free medical, free educations, and enough money to run their family. Whatever that our natural resources must plan properly,
done a program properly, investment properly, and they gain all the money and give and looking after the B40 family educations and their medical and their future. Why this is never happened? Because the government bringing very stupid policy to under the government link company, especially we taking Malaysian Airlines. Since Air Asia came until today, how many billions of dollars is more than $1 trillion they have spent to rescue the Malaysian Airlines? Where this money coming from? Who paid this money? All people tax money. I am correct? But we left out the poor in this country just like that, neglected like that. Even Kuwait, like we take a Brunei, example we take Brunei. Brunei, people who there no need to pay tax, medical free. All the schools, university, everything is free for them. The three main agenda, they are looking after their health, medical free. No need to pay income tax. And they no need to pay any school fees for their children for the higher educations. Why? Because whatever the petroleum's money comes into the country, they're looking after their spend, they give the royalty for the three subsidies. So the people are happy living in Brunei. Only what they don't have a big entertainment. Only that's it. They can go to the nearby country, the neighbor country, to enjoy their life. No alcohol, no gambling. It's okay. At least the government looking after the health, the education, and they don't need to pay the income tax. So in this Malaysia, there's a lot of natural resources, bring the revenue in many ways. And also we have a lot of airport and also the seaport, create trillions of dollars, and all are going to the drain. And still we are collecting all the votes from the poor. And we try to keep the poor as much as they can to run the political party. It's a big shame for the entire government. That's what I can say. Today I can see, the fighter jet, Hawk 108 was crashed. I also thinking that maybe they have a very poor maintenance. They are not even looking after the budget for the entire defense. Maybe, even the helicopters, even our fighter jets, even all our armor vehicles, tanks. I think maybe they don't have a proper maintenance. I don't know whether they have a bullet enough or not. Whether they are manufacturing bullet or they are borrowing or I don't know how the defense spending the budget. Whether all our Nuri helicopter nowadays cannot see even one Nuri helicopters. Whether all our fighter tankers, whether they can start or not. Whether we don't know got battery or not. We don't know. Really, honestly speaking, we not know. Is it? So there's a lot of things over there. We not know the transparency. Honestly speaking, the government try to cover up everything. Every cases come, their bailout, our judiciary, all our lookalikes is all are one-sided. Where going to end of the day? This country, if they continue, they try to fight among themselves to retain their positions, the ministry posts. They are pleased to somebody, always condemn everybody as a Malaysians. Because there's no unity, there's so many parties now coming up. So many new party now coming up. India is going to come so many party. Because there's no unity, they don't have a universal policy, a proper policy for Malaysians. The amount of money that people are paying the tax to
to bringing a better lifestyle for especially for the B45 family. Even government even couldn't looking after them, especially Indians. The Mitra was screwed up. It's a so big shame for the country. As a leaders, they have a Tidapa attitude. Just bring out budget. But where this budget is going, how they're looking after the third party auditors account to looking after the budget, whether this is spent very wisely or not. All is like a wind. All gone is a disaster. Even I can see among the Malays, the young Malays, they don't like the way their country they are running like this. How long we are going to even you are continue if we are never change the policy? This country cannot sustain to borrow more money to pay back all this money from the taxpayers' money where they left out for the health and the educations and all other stuffs. Who going to pay back all this? I'm asking just openly. Who going to bear all the debt? Is it only minister going to pay? Minister all are trying to escape from the tax money. Even Prime Minister Najib need to pay so many billions dollars, $1 billion he need to pay the tax. So only the poor people, like even we are going, have for food, we need to pay the excess duty and the service. Even the poor need to pay the royalty to the government. Actually, the government should pay the royalty to the poor people. Must identify all the B40 family, give them a cut that wherever they go, they come under the B40 family where you need to pay the sales tax and the as a service tax. You see, the government not even come a big policy for the B40 family. Only the election time we throw so many words for them that we are there for you. But actually, who is there for you? The people are for you to vote to select as a minister. But after selected, we are neglected them. That's what the policy from the government. That what we clearly can understand. The government, I humbly request the entire people in Malaysia, whether the Malays or Chinese, the Indians, you all must wake up. We must bring a good people, must have a proper governance rules to choose who is the leader. We not choose the robbery, put up over there to steal all our future, our health, our vision, our mission, our business, everything. End of the day, the government collapse and they borrow more money. Last 3 years, we changed how many prime minister? After Najib left, who came? Tun Mahathir came. And his daughter, Marina Mahathir, write up a book, What is a Black Day? Why the father left from the prime minister post. Then who came in? Moideen came in. After Moideen came in now, Sabri Ismail coming in. In 3 years, we changed 3 prime minister. How the country going to lead? And everybody got, their own thinking because there no unity. Malay, no unity. Chinese, only one I can see. Chinese is the only people who with very much as a unity. Once upon a time, we called the communists. 50 years ago, 55 years ago, we called, 60 years ago, we called. You can see one Chinese, maybe people at that time, they thought, oh, they are the communists. Maybe yes, because they all are isolated in the camp. That's actually true. I think 6 years ago, if anyone can see one Chinese, maybe they thought there's a communist. Okay? But today who they are? Today who they are? They already have more than 43 parliament seats as an opposition party. Only under the MCA, they have what called
two ruling party as MCA. But as a MIC, we only have a one win. And we don't have an opposition party. But Chinese, they have a 43 parliament opposition. Could you try again? You see? So it's so sad to see where the Malays. I think the Chinese, they have a 43 parliament seat as opposition. Even all other party right now, there's so many parties comes in, even a Malay party comes in. I think they are going to join an handshake with the Chinese party to support, to retain again, to put up a new government. This is what we can see in this country. So all because the Chinese are so unity among them, they conquer this business in this country. They are very wealthy because they are hardworking, because of their unity behind the success of the Chinese. I can hold this bottle for 1 minute is okay. For 5 minutes is okay. Even though this is my bottle, okay? I can hold for 5 minutes is okay. If I can hold for 30 minutes, it's a miracle. Because your hand getting pain. Because you look for to leave behind or just put it aside. So maybe after 1 hour, I need to put up on the table to let go. The weight I don't want to carry anymore. Even though this is my bottle. Okay? This is what is happening, dilemma in our Malaysian life story. Everybody, they try to take the position and they cannot hold too long because it's getting pain, because they are not doing what they are doing. There's so many things we need to let go. Let come unity together. One single person mind cannot put up a unity everybody's. Because we need a good policy, a loving and caring policy among the religion to let everybody carry as a united together, as a unity together, then they can have a better life. We cannot hold. That's what under the Indians policy, we can call our representative parties all. They carry themselves too long. They never let go. There's many people come forward, join together, work together, but they are denied. They are not recognized. Other people's view, other people's vision. They only want, they are only their taiko. They are the only one potachin. They are the only one people can do everything. Finally robbed everything from the Indians wealthy. That's what I can say. So where we are leading? The government is where they are leading right now. I can tell all the leaders, I think everybody, a lot of people are doing very silly mistakes. Try to retain all your powers and simply lie to all the publics that you people are behind everybody's. Until today, not even the government come a simple policy for the B40 family and looking after the educations. Give them a free education for the B40 family. But we are building so many high towers in this country for what? Even from north to south or from center to the north, even not even lay a light post all the way. There's so many accidents every night because they never provide the street light. Even government never even looking after this seriously. Every people, even the poor people, everyone, even rich people, everybody die because it's a dark.
What is this government policy comes in to help the poor people in this country? Why the government even can't think this? People are dying because they don't have a proper street light. Our north-south highway just for 800 kilometers. What we want, where we are, our thinking, especially the JKR ministers, what are they doing? Because they are going with the riders, front with the police traffics, lead them properly. Even they wake up in the early morning late, not wake up early, late wake up. Then they are rushing with the police traffic. So all the poor must give them a way to go to the parliament. This is what's happening in this country. Everything is given, authorization is there. The poor people are, must chase out one side. They are like a king. It's very sad the way, because the government never balance up the poor. Even a Malays, even a Chinese, even as a Indians. So sad the way we are today in this country. Everybody jumping over like a frog because they want to retain their power. They're looking for something in the power. So they want to do something for the public, but all are cheating game. That's what we can see. So I hopefully, these messages, especially for why I'm speaking in English, because at least everybody realize where the mistakes. The leaders make a mistakes. Today we are suffering. Even Tun Mahathir, even Najib or anybody, all the leaders after Tungur Rahman, after Hussein Wan, and after all the new, after Tun Hussein Wan, I think everybody made a mega mistakes where today this country should be a number one in Asia. Malaysia should be number one in Asia. The amount of people are so hardworking, people are paying higher tax. End of the day, we cannot wipe out the B40 family, even still grow higher and higher, the B40, because neglected. They are only looking after all the politicians after they are going all for mega projects to earn a bigger money. That's what we can see. So the last 45 years, politicians, the planning, the way brought up the unity, all are they left out. And today, this is where we are today. Borrow money and run the country. And so many political parties coming up, such a small country, 30 over million populations, because of the politicians greedy. Every Malays must wake up. Every poor Malays and Indians and Chinese must wake up. We must teach them a lesson. Don't go that, who you like so much, because your future, your children's future is going to calculate it. Who going to have a better government and better vision people. We need to choose them wisely. Thank you very much. எல்லோரும் இன்றைக்கு மன்னிக்க வேண்டும். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஆங்கிலத்திலே நான் பேசியிருக்கின்றேன். தினந்தோறும் நான் அதிகமாக தமிழிலே பேசுவது உண்டு. ஆகவே நிச்சயமாக உங்களுக்கு யாவருக்கும் விளங்கி இருக்கும் ஏன் இந்த நாடு இந்த நிலைமையில இருக்கின்றது என்று சொல்லி. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அரசியல்வாதிகளுடைய தலைகணத்தினாலே இந்த நாட்டிலே செல்வம் மிகுந்த இந்த நாட்டிலே எல்லாவற்றையும் இழந்து கடன் வாங்கி இந்த நாட்டை இன்னும் அதிகமாக பொய் சொல்லி கொண்டு ஏழை மக்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை தராதபடி ஒரு இலவசமான படிப்பையும் இலவசமான கல்வி அவர்களுக்கும் இலவசமான மருத்துவ பரிசோதனையும் ஏழை மக்கள் அவர்கள் இன்கம் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அளவிற்கு அவருடைய
வருமானத்தை ஏற்றி கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களும் இந்த நாட்டிலே கொடுக்காதபடியினாலே அரசாங்கம் திட்டங்கள் என்ற போர்வையிலே பல ஜம்பவான்கள் அதற்குள்ள நுழைந்து கொள்ளை அடித்து இன்றைக்கு இந்த நாடு இந்த நிலையில இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் வேதனை என்று தான் நான் பேசியிருந்தேன். ஆகவே நிச்சயமாக இந்தியர்கள் மலாக்கா பொது தேர்தலிலே நீங்கள் எதிர்கட்சிகளுக்கெல்லாம் வாக்கு அளித்து அங்கே என்ன செய்யுங்கள், ஒரு நிலைப்பாட்டை இங்கே நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற உறுதிமொழியோடு உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். தமிழ் டாக்டர் நெல்சன் முருகன். Thank you very much for all my friends as a OMIA family. I'm just share as a normal person. That's what is inside my heart. Why today we are here in this level in this country? That is my questions. Whose mistakes? If the parents mistake, the children are screwed up their future. The same thing. We cast our votes and these all the stupid leaders came in and screw up all the many Indians like us and Chinese and Malays, and today we are struggling and we need to pay more tax because they have mistakenly done so many projects, so many tenders. This is what I can see. So you all need to wake up. Don't go as a religious spirit, as a Malaysian spirits. You know, that's what first every individual people must change their characters. Don't go by religious, go by as a Malaysians. Give up chance to everybody according to their populations. Guide together, work together, choose a better leader, better government. Then this country will become as a lighthouse for the world. Thank you very much. God bless everybody. Bye.